Plus, and I will show you how to customize sizzums. As of now, ito yung aking Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Nagsa-silent light siya, pero ito yung ayan. Just living in empty spaces, longing for your warm embraces. Thoughts of you that won't let me go. Hey Sisam, and welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's vlog is our unbox my new Samsung Galaxy Tab A9 Plus, and I will show you how to customize it, what did I customize my Samsung Galaxy Tab A9 Plus. So let's get started na. Without further ado, here it is na. So as of now, ito yung aking Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Nagsa-silent light siya, pero ito yung ayos niya. And then makikita nyo maya-maya. Teka, ganun natin. Ayan siya. Ito yung aking background decor weather 2. And then ito yung mga aking apps lang. Ito is. Ayan. So, nakita nyo ganyan lang. Then, silent light kasi ako, pero bakit pinakita ko na sa inyo. So, ayan, yung aking Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G. So, super, sulit niya nung binili ko siya. Dahil may kasama na siyang ganito. And here it is. Kanyang cord. At syempre, meron siyang free na adapter. Ayan. So, makikita nyo yun sa aking pag-unbox. Ayan. Then, ayan. So, papakita ko na lang dyan. So, Sisam, kung nagustuhan yung ating vlog for today, just comment down below kung ano yung nakagusto nyong gadget na meron kayo. Then, kung ano yung gusto nyo pang i-review kong gadgets and anything, this will be the tech time capsule. And see you on my next vlog. And by the way, may papakita pa pala ako. Kita nyo meron siyang Samsung deck. And here it is yung pinaka-point niya. Meron siyang mode na pwede sa guest mode, and owner mode, and etc. So, yun lang. So, yun lang yung aking nakitang mga features nitong Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G. And that's it for today. Pasensya na, ngayon ko lang na nagtampansin ito. Okay? So, see you. So, eto, mapakita ko sa inyo to. Ano yung ating customization. Ayan siya. Tapos, ito lang ang aking mga bottle.
Papakita ko sa inyo kung paano to. See? Ito. Ang sundet. Yan siya, naging desktop na siya. Then, paano mag-exit deck. This one. Ayan. Then another one. And another, ano, kita nyo to. Tingnan ito. Yes, siya. Try natin. Switching na siya to the gas. Kanya dyan. Hindi din yung switching. Ito na. Wala naman. Hindi naman. Natin ulit natin. This is my setup, customization of my Galaxy Tab A9 plus 5G system. Okay. Ito lang yung aking mga ano. Ayan. So see you on my next vlog again. See some on my next vlog again. See some, and thank you for watching. And this is Erica for this tech time capsule journal. Bye.